represent Appknox. And I'm glad to be here with my colleague Francisco, who works for Shieldforce. And together, what we'll be doing is we will be helping you to understand on a lot of things about what the mobile app security is all about in terms of how it has impact over the LATAM region, and also the topic would be how to assess and improve mobile app security, a guide for the LATAM companies. So let's do a deep dive and discover the keys of safeguarding your mobile applications in this digital landscape. And over to you, Francisco, for your introduction. Okay, thank you very much. Would you go to the, yes, thank you very much. Good morning, I am Paco Villegas. I am a Chief Executive Officer of Shieldforce. Also, I was a founder and a partner. Incident Response Shieldforce is a cybersecurity company that delivers managed security, consulting, and incident response services. Right now, I am a member of the board of directors in Processar, and I have about 35 years of experience leading, developing, and executing processes, policies, and projects in cybersecurity, IT, and telecommunications. Go ahead, Rajesh. Introduce yourself. Awesome. So I'm Rajesh, and then I drive the sales here at Appknox, and I come in with almost 11 years of experience in this particular domain. So my specialization, if I have to talk about, I have been handling the SMEs and the enterprise segment clients and helping them to give the correct solution in terms of trying to understand the pain points. So yeah, and we will get started with the agenda for now. Just give me 1 second. So here we have the agenda on the screen. So agenda is designed in such a way that you have all the insights which is required and also the strategies that you need to understand to have a secure mobile application app. So here's what we'll be covering. One is understanding the security challenges unique to the LATAM region. And when I say that, we'll be doing a deep dive into the specific security challenges faced by companies in the LATAM region, which is going to offer a lot of comprehensive understanding about the regional landscape. And the second is going to be on the actionable tips on ensuring compliance with local and the international regulations. So under this, what we'll be doing is we'll try to learn how to navigate the complexity of the web, of both the local and the international regulations which is involved, and also make sure your mobile applications are compliant and secure in the right way. As part of the agenda, the third one we'll be covering would be on the discovering the actionable steps to mitigate the security risk. And when I say that, what we'll be doing is we will try to uncover the practical steps and strategies which are efficient in terms of mitigating the security risk, and also how we can safeguard your digital assets. And last but not the least, for the part of the agenda, right, is to learn how to access mobile application security efficiently. And this is going to include some of the best practices and also how you can improve the security of your mobile applications. Moving ahead, as you can see, some of the reality checks that we managed to put it over here, right? So Francisco, can you help me quickly to understand or give me a reality check on mobile threats or the mobile attacks that has happened at a global level? Yeah, sure. Let me shed some light on something alarming statistics from a global threat, mobile threat report 2023. First off, an amazing 45 of companies faced a compromise in the past year, showing a concerning 22 increase for a previous year. Even more concerning, 73 of these compromises were classified as major breaches. Now, let's talk about money. Business email compromise resulted in a whopping just loss over 2.7 million USD, a significant hit to the bottom line. Okay. Lastly, an eye-opener, 14% of the mobile apps using cloud storage were found
due to insecure communication configurations. Got it. And when you say unsecured configurations, right? Considering Yeah. these reality checks, do you think the organization should also focus on allocating budgets for mobile security? Absolutely, Rajesh. I was about to mention the same point with the mobile security challenge, which are first, thank you, device vulnerability, a constant battle in securing our digital gateways. Imagine your smartphone as a guardian, but even the strongest defense sometimes encounters vulnerabilities. Mhm. Now, spyware is symbolized by a magnified glass over a mobile phone. Our devices are personal spaces, and shielding them from prying eyes is crucial. Moving on, the persistent phishing attacks. Beyond emails, mobile devices are prime targets for these deceptive hooks. Now, the stats that caught my eyes. 85% of the organization are investing in mobile security. It's a testament to the recognition that safeguarding of digital interaction is not just essential, but it's a priority. Got it. Okay. Got it. Mhm. Now, let me show you all the stats for 2023 in Latin and Central America regions. The Mhm. highest number of phishing attacks is faced by Brazil, following by Venezuela and Ecuador. Also, you can see Mexico as 12th position. Even sometimes Mexico refers at the third because receives the third place receiving major attacks in phishing attacks in terms of the Latin American, comparing Latin America, you can see Mexico in the 12th position. Now let's unravel the essence of mobile first security strategy captured in this beautiful slide. Firstly, it's all about prioritizing and assessing risk, keeping security as close to the user or entry point as possible. Next, we operate in a known state. Think about as gaining complete visibility and conducting vulnerability assessments for all entry points, ensuring a measurable, auditable, and insurable security stance. Moving on, improved detection and response is crucial. Detect anomalies, prioritize remediation based on a contextual intelligence, and embed security across the device and application lifecycle. Now, the autonomous journey, responding to evolved threats and mobile ecosystems, isolating compromising devices, and ensuring proactive, resilient, and scalable security posture. And lastly, but not least, minimizing risk compliance failures, stay ahead of regulations, data independence, and privacy standards while respecting work-life boundaries. Okay. Now let's discuss evolving threats. First up, sophisticated malware, a great adversary. Malicious apps have evolved using obfuscation, code injection, and encryption to hide within our mobile apps, bypassing security measures and wreaking havoc. Now, Mhm. application vulnerabilities are significant concerns. Attackers exploit coding errors, insecure data storage, weak authentication, and inadequate encryption to manipulate app functionality and gain unauthorized access. Mhm. For mobile device exploitation is next on our radar. Attackers exploit vulnerabilities, operating system weakness, or unpatched software to gain control over devices, leading to unauthorized access, tampering, or malicious app installations. Got it. Now, Mhm. the poor cloud storage configurations, a potential Achilles heel, inadequate access controls, misconfigured security settings, and lack of encryptions can Mhm. lead to data breaches and security credential mismanagement. Fake mobile apps, that's a real threat. They lead to malware distribution. They lead to malware distributions, financial fraud, and also data theft, brand impersonation, and post challenge for App Store ecosystems. Right. Lastly, third-party app stores, a potential security loophole.
with less strict security screening, they increase the likelihood of hosting malicious fake apps. Right, got it. So understood, Francisco. Now, that was definitely insightful. I also have another follow-up question, right? In today's dynamic landscape, why are routine securities assessment so crucial in LATAM? What are the significant advantages that they can expect by integrating routine assessments into their practices? Can you give us some more insights? Yeah, excellent question, Rajesh. Routine security assessments are the cornerstone of a robust cybersecurity strategy. They provide a good approach to address various aspects for our audience. First one is risk mitigations. Routine assessments identify vulnerabilities and potential threats, allowing proactive mitigation and risk reduction. Second, regulatory compliance. Compliance is a priority, especially in banking, financial, insurance, and healthcare. Regular assessments helps to maintain adherence to local and international regulations. Three, data protection. Data is lifeblood of many businesses. Routine assessments ensure sensitive data is safeguarded effectively. Four, business continuity. In face of the disruptions, assessments enable businesses to maintain essential operations. Five, cost savings. Proactive identification of vulnerabilities reduce the potential cost of security incidents. Six, reputation management. Protecting your reputation is a priority, and assessment plays a significant role in preserving trust. Seventh, cybersecurity awareness. Routine assessments keep your team informed and vigilant about emerging threats. Eight, competitive advantage. In today's competitive environment, a strong security posture sets you apart and build trust with your customers. Right. Rajesh, as we know, CISOs in our audience are facing several challenges in today's cybersecurity landscape. How does Appknox step in to assist CISOs with these specific challenges? Could you shed some light on that? Absolutely. So as you can see, some of the challenges, right, which has been addressed by CISOs at this point of time. Let me go ahead and then split it up in detail for you now. Now, one, what you're looking at is the fragmented security solutions. And when I say that, Appknox offers a great integrated platform, consolidating security solutions and also simplifying the management part of it. Now, this streamlines the security process and enhances efficiency. And the second, what you see is the 24/7 response requirement. So what happens with Appknox is without managed detection and response, right? I mean, the MDR services. We provide continuous threat monitoring and also rapid response capabilities, which elevates the burden of the internal teams ensuring round-the-clock protection. And not just that. And when we speak about the balancing the security with the business, that's where Appknox comes into business-centric approach. And when I say that, we help CISOs to communicate with the security teams in terms of business impact, what can come in, and also demonstrating the ROI, which is very, very crucial throughout their operational efficiency and also risk reduction. So we make it easier to strike that balance. And last one that you're looking at, the evolving threat landscapes. Now, over here, what Appknox does is we are way ahead when we have to compare with the others and off the curve by staying updated with the latest threat intelligence. This also ensures that our solutions provide robust protection against evolving kind of mobile application security risk, keeping our clients ahead of the game. So in essence, Appknox is dedicated in helping out the CISOs navigating these challenges efficiently and also making sure the organization is completely secured. Okay, Rajesh. How about other designations challenges? In our audience, we have managers and compliance officers. What about their challenge and how does Appknox help in their day-to-day job?
Right. So let me start with the data security, right? So data security ideally comes under the IT managers who can rely on our platform, Appknox, to enhance data security. So our solutions also provide robust protection for sensitive information, ensuring compliance and also safeguarding data integrity. That's number one. Number two would be the vendor lock-in, what you see. So we understand the whole concerns related to the vendor lock-in. So what Appknox has to offer is a flexible and a scalable platform. So that's where it comes in, allowing seamless integrations with your existing infrastructure as well as mitigating the risk of vendor dependency. Does it make sense? Yeah, sure. Awesome. Now, next is the complexity. So if I have to do a deep dive on this particular one, for system architects, right, dealing with complexity, Appknox actually simplifies the security management with an integrated platform. Now, it makes easier to oversee and streamline the various security aspects of it. And of course, when it comes to the costing, right, we are aware that cost efficiency is a key concern for any organization. So having that in mind, Appknox offers a solution that not only enhances the security, but also makes sure we give the right ROI throughout the operational efficiency as well as with the risk reduction. Talking about the user experience, so we prioritize on building a positive user experience. And when I say that, it's very easy to navigate. And our solution is designed to minimize disruptions and ensure that the user is actually having a maximum use of the platform in terms to also make sure it's friendly and security measures are in place. And the last one is the support for the multiple operating systems, right? So for IT managers working with diverse operating system, Appknox has a comprehensive mobile security solution that supports multiple operating systems, also ensuring consistent protection across the board. So whether you are an IT manager, a compliance manager, or a system architect, Appknox has tailored solutions to address your specific challenges and empower your roles. I hope that helps. And now let's turn our focus faced by our mobile developers and pen test in the audience. So we have, I mean, on a day-to-day basis, right? You have to deal with a unique set of hurdles essential to understand what Appknox has to offer and what it has to address when it comes to their concerns. So first is the diverse operating system and device ecosystem. So mobile developers often have a hustle with an array of operating systems and devices. So having that in mind, what Appknox streamlines is the process by supporting multiple operating systems and device platforms, and also ensuring the compatibility is perfect across the board. Talking about the network vulnerabilities in this connected digital world, right? What the network vulnerabilities are a genuine concern. And what Appknox has to offer is or probably help in identifying and patching network-related vulnerabilities, providing a robust defense. That's 24/7. And coming to the updates related to the operating system, mobile developers have to deal with a lot of fast-paced OS updates. And when I say OS, the operating systems, right? So Appknox stays ahead by ensuring compatibility with the latest operating systems, minimizing the disruption, and also in the development of workflows. Now, the last one that we're looking at, the complex script execution. So for pen testers and developers dealing with complex script executions, right? So Appknox offers a simplified and effective security measures that are easy to integrate into the development cycles. In essence, I would say whether you're a mobile developer or a pen tester, Appknox is here to simplify your security tasks, streamline your workflows, and keep you updated with the ever-evolving mobile app security landscape. I just wanted to quickly run through our offerings and what Appknox is all about, right? So
primarily Appknox is headquartered in Singapore, and we've been into the industry for more than 10 years now. So we have been growing every year. And as you can see right now, ever since 2018, the team has been growing up at least 2 times, and we work with at least 500 plus clients across the globe. We have a strong footprint starting from APAC, Europe, GCC, Africa, US, and LATAM. And if I have to talk about the kind of customers that we work with, at least I would say at any point of time, we have 50 to 55 or roughly 60 plus Fortune 500 clients, out of which our key strength comes in from different sectors. And if I have to talk about the portfolio, what we have is starting from customers in LATAM Airlines, and we have Singapore Airlines as one of our key marquee customers, and rest of them, Shell Business, Unilever, and so on and so forth, are some of our Fortune 500 big names. Now, we've been making a lot of noise in the Gartner space as well. We have been recognized as the Gartner Voice of the Customer for the year 2023. And if I have to speak about the unique proposition, what Appknox has to offer is majorly on the security part of it. So we don't work with your source code. What we do is we work with the binary version of your application, which makes your app very secure. And also we have a real-time task. So if I have to speak about the offerings, right? So we have offerings both on the vulnerability and the penetration testing as well, which is a mix and match of VA and PT. Now, I'll just quickly cover this up in less than a minute, what our offerings are all about. And anybody who is interested can go ahead. We can schedule a one-on-one call to take it forward and do a deep dive as well. Now, under vulnerability assessment, which speaks more on the automation part of it, we have a static, dynamic, and an API testing. And our platform is built in such a way that you can go ahead and then have your reports in less than 60 to 90 minutes of time on the vulnerability assessment. That's quick and efficient, where you have 3 types of report to you in the platform. So different levels of reporting. And when I say that, each and every detailed stages of reports are available. And penetration testing is something you guys would be working with our research team more on the manual driven or the human driven approach. We also have some of the add-on services, which is software bill of materials and store monitoring, which is used for drift detection capabilities. So pretty much brings in the end of our presentation. So open for any questions and more than happy to take it. Okay, Rajesh, thank you very much. Actually, I asked to Nikita for the time. I am going to do a demo and also just a brief demo with the platform. And also the demo I am going to do is in Spanish, okay? Okay. And also the other thing is about the questions. I will switch in Spanish. Les comento que se hará este cuestionario electrónico. Van a hacer unas preguntas, 5 preguntas. Quien conteste, los 2 primeros que contesten, vamos a hacer un análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración a un binario, puede ser Android o iOS. Lo vamos a hacer de manera gratuita como demo. La parte automatizada, ahorita les voy a platicar con la parte automatizada y con la parte manual. El pentest no incluye la parte manual, solo lo haremos automatizado, pero lo haremos como parte de una oferta con este quiz que van a presentar. Nikita, y los resultados van a ser presentados el día de mañana. Se les notificará quiénes son los ganadores para ello y pues vamos a platicar. Nikita, I am going to share my screen. Could you? Yeah, I have stopped sharing. Yeah. Okay, got it. Les voy a presentar una demo de la plataforma. Déjenme nada más encuentro de mis ventanas. ¿Dónde está la plataforma? Un momento, por favor.
Aquí está. ¿Pueden ver mi pantalla? Rajesh, Nikita, could you see my screen? Yep, yep. Okay, great. Yes. Bueno, les presento lo que hacemos aquí con Appknox es trabajamos con los binarios, no trabajamos con el código fuente. Subimos el binario del IPA o el binario del APK o el AAB, ¿sí? Y en esta parte es un área de demostración. Tengo varios teams. Aquí pueden ver ustedes los teams que tenemos. Esto lo podemos hacer como servicio o les podemos vender una suscripción. Como servicio, pues bueno, subimos el binario. Necesitamos subir el binario para que se haga el análisis. Entonces aquí voy a presentar, tengo tres demos. Aquí pueden ver ustedes que en este caso es un Android, un build de Android, nos dice cuál es la versión del código, cuál es un ID. El ID es muy importante porque es el identificador en Appknox. Aquí tenemos uno de iOS, ¿ok? Y tenemos aquí de una manera muy gráfica cuáles son las vulnerabilidades que se encontraron. En este caso habla de que este análisis se hizo el año pasado, son de demo, insisto, y les voy a mostrar esto, pero les mostramos que en esta etapa se hizo el análisis estático, el SAS, el análisis dinámico, el DAS, y el análisis de APIs. Y con Appknox hay una facilidad de solicitar el pentesting manual, ¿ok? Entonces, si yo abro esta parte de Insecure Bank, inmediatamente me va a presentar el ID de la aplicación, ¿no? En este caso me comenta que ya fue ejecutado el análisis estático. Cuando yo le doy Upload App, yo puedo inmediatamente subir el binario, ¿sí? Ese binario se comienza a analizar en el análisis estático de manera automatizada y nos va a presentar una serie de gráficas. En este caso es la composición del análisis y nos presenta las vulnerabilidades crítica, altas, medias, bajas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por acá también tenemos el proceso del análisis dinámico y el análisis de APIs. Después aquí se puede iniciar el análisis de manual. Tenemos una presentación aquí de cuáles son los controles a nivel de OWASP, ¿no? A nivel de mobile, ¿ok? Y ahorita voy a entrar al detalle de las vulnerabilidades que se tienen, ¿no? Regreso a la pantalla del resumen. Inmediatamente Appknox nos va a ayudar, y esta es la bondad de la herramienta, nos va a indicar cuáles son las vulnerabilidades que se encontraron en qué tipo de análisis. Aquí lo encontró en el estático, la parte de application log lo encontró en el estático y en el dinámico, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos una que sería la de el application debugging. Entonces, en este caso, donde dice el impacto, me dice la descripción. ¿Cuál es el Common Vulnerability Score? Esto no es algo que invente Appknox, es un estándar, ¿sí? Nos dice cuáles son las métricas a nivel del CBCS. ¿Cuál es la vulnerabilidad? En este caso que pues se permite el debugging. Nos dice cuál es la solución. Es tan simple como agregar esta configuración en el Android, ¿no? ¿Y cuál es el ejemplo que se encontró? O cómo es que, por ejemplo, en este caso, como no tiene protección, con ADB Shell se puede obtener el tema de poder trabajar y pues bueno, se tiene el Android, en este caso el Android debuggable, ¿no? Activo y se puede trabajar. Nos indica aquí, por ejemplo, a nivel de WASP que el control M10, pues bueno, tenemos este es el que no se cumple. A nivel del Common Weakness Error, a nivel del Mobile Security Testing Guide, nos dice cuál es el control que no se cumple. En el caso, bueno, en México HIPAA no es no existe para nosotros, no tenemos nada en salud, pero algunas empresas que tengan compliance con GDPR, pues también podemos tener ahí. Si en el caso aplicar algo de PCI, también va a aparecer. Entonces, bueno, este es el ejemplo, a lo mejor nada más de application debugging. Pero si me voy a otro ejemplo, pues vamos a ver este de Janus, vamos a ver el Medium, que dice, estás almacenando información en el shared preference. Entonces, bueno, en este caso, la vulnerabilidad nos las va a mostrar una a una de los hallazgos, nos los va a presentar y nos va a decir qué tenemos que hacer para quitar la vulnerabilidad. Muchos de estos parámetros son tan simples y son conocidos, pero en el resultado el tema es la automatización. Imagínense que ustedes tienen que liberar una aplicación, le tienen que hacer una evaluación y el time to market es pues muy corto. Entonces, con estas herramientas automatizadas podemos obtener estas vulnerabilidades e inmediatamente decirles qué hay que hacer para arreglarlas, ¿no? Vámonos ahora a otra que pudiera ser esta, por ejemplo, Sensitive Information en SQLite. ¿Cuántos de ustedes, bueno, no tienen protegidos lo que serían los queries? En este caso, si hay queries
relacionados dentro de su base de datos en la aplicación, pues inmediatamente se pueden dar la parte, por ejemplo, aquí le dice que pues trata de evitar almacenar información sensitiva, usa librerías como SQL Cipher. Tenemos otra protección como Appdom, que es para proteger aplicaciones móviles. Tenemos el proceso de análisis, pero también tenemos el proceso de protección. Y en este caso, pues simplemente agregar en la variable que el backup esté para evitar que sea explotado por ADB, ¿no? En la parte de debug. Entonces, este tipo de situaciones podemos ir uno a uno de las vulnerabilidades y les podemos presentar. A las dos empresas que ustedes ganen el quiz, podemos hacer este análisis y les podemos mostrar las vulnerabilidades de inmediato, del app que tengan. Hay ciertas condiciones que les vamos a pedir para hacer la prueba, pero realmente son muy fáciles, ¿no? O por ejemplo, de application logs, que también es algo que hacen mucho los developers, que dejan los logs activos y tienen un montón de logs y ven aquí las referencias que hay y les dicen qué parte del código. Y es algo tan simple, déjenme pasar hasta abajo. Es algo tan simple como decirle, oye, ¿sabes qué? Pues no uses los logs en producción, a lo mejor en desarrollo sí nos interesa, en QA, en testing, pero pues hay que quitarlos cuando estemos en operación, ¿no? Y es algo pues muy simple, pero es información que se deja en la aplicación. Recuerden que entre más datos le dejemos al hacker para que pueda hacer análisis o enumeración, pues nos va a matar ahí, ¿no? ¿Qué otra cosa pudiera ser algo? Bueno, en la parte de que existe el certificate pinning, que está deshabilitado la parte de SSL. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Ah, bueno, que el teléfono es posible que esté en modo routing, ¿no? Y pues eso es una vulnerabilidad. No permitan que sus aplicaciones móviles se ejecuten en Android, en aplicaciones en teléfonos que estén en developer mode y además en routing. ¿Por qué? Pues porque les van a robar información, ¿no? Entonces, eso por el lado de lo que es, oh Dios, perdón, porque como hacemos servicio, pues tenemos las aplicaciones con las que hacemos servicios. Vamos a una parte, por ejemplo, de Android, digo, de iOS, solamente para mostrar este ejemplo. En esta, pues bueno, se encontró nada más que hay una vulnerabilidad baja y que pues está diciendo que aquí hay una vulnerabilidad de zipper down que conduce a un RCE, ¿no? Un Remote Code Execution. Muy importante, también Appknox tiene alrededor de 140 casos de uso. También nos dice qué pasó. Es importante mencionar qué pruebas fueron pasadas y de la evaluación. ¿Por qué? Es bueno decir que hay fallas, claro, que hay vulnerabilidades, pero lo más importante es también decirles, oye, ¿sabes qué? Estas vulnerabilidades fueron pasadas. Y van a ver ustedes más abajo que hay unas que dicen not started, que tienen que ver con la parte manual. Por ejemplo, temas de revisión de buffer overflow, one-time passwords, ahora que los OTPs en algunos casos, algunas implementaciones se han vulnerado, temas de cookies, tema de la parte del keychains, en el caso aquí de iOS, ¿no? Pero esta es la manera de tener la información. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a un reporte, vámonos al tema de lo que sería, aquí vámonos a este reporte, a este. Si yo voy y quiero ver el reporte, lo que tengo que generarlo, déjenme ver aquí, es que tengo que quitar mi pantalla. Le digo que tengo aquí un password, lo voy a copiar, voy a bajar el reporte solamente para mostrárselos. ¿Ven ustedes mi pantalla con el reporte? Could you see the report, Rajesh, Nikita? Yes, you can see the report. Ok. Yes, yeah. En este caso, este reporte es generado automáticamente. Como la licencia está a nombre de nosotros y lo usamos y hacemos el análisis, aparece el nombre aquí de quién lo hace, el nombre del namespace de la aplicación móvil, los detalles de la aplicación móvil, ¿no? Se genera un SHA y un MD5 y también la etapa. Esto sirve, por ejemplo, para reportes de cumplimiento. Si ustedes tuvieran la necesidad de entregar reportes en una institución financiera, por compliance o al board o alguna otra entidad o autoridad, pues esta información les ayuda porque es la prueba de que ustedes están trabajando. Déjenme bajar un poquito aquí. En el reporte, inmediatamente, esto, la clasificación del CBCS, aparece de una manera en resumida, explicando la vulnerabilidad, ¿ok? Y tomando cuál es el score. Después de eso tenemos, bueno, toda la información
y como les comenté, para altas, bajas, medias, pero también, insisto, para lo que pasó, para lo que aquellas evaluaciones que fueron positivas y que fueron correctas y pues, durante la evaluación. Y más adelante, bueno, se da una postura que es un rating que se calcula en base a la cantidad de vulnerabilidades con algo, es una manera de decir, este es el porcentaje, ¿no? Pero lo más importante, y como decimos en México, la carnita, está en la descripción. Insisto, diciendo cuál es el nivel de riesgo, el CBCS score, los vectores, cuáles son los vectores de ataque, cuáles son las clasificaciones, por ejemplo, a nivel de WASP, el Common Weakness Error, a nivel de PCI, como les dije hace rato, si tuviera un cumplimiento de PCI, a nivel de control, se indica cuál es el que está siendo, no se está pasando, ¿no? El riesgo, ¿cuál es el riesgo? ¿Ok? ¿Cuál es el código que no está cumpliendo y cómo se arregla? Eso es lo importante. De manera automatizada, Appknox les va a indicar cómo se arregla la vulnerabilidad. ¿Ok? Y aquí nos podemos ir, y en este tema, parte de la consultoría que hacemos nosotros, perdón, con nuestros clientes, es que les mostramos los reportes, pero muy importante, los explicamos al equipo de desarrollo, a la infraestructura, a los ISOs, a los directivos. Hay clientes donde, bueno, han tenido incidentes. También les explicamos los orígenes de por qué puede haber un hacking, ¿no? Y nosotros como Incident Response hacemos pen testing, threat hunting, forensics, vulnerability analysis y y me faltó, threat hunting, threat intelligence. Todos estos perfiles que tenemos nos permiten ayudar a nuestros clientes a darles sugerencias, recomendaciones y sobre todo basado en hechos, que es lo que Abdom nos va a apoyar, ¿no? Entonces, de esta manera se presenta el reporte, lo tenemos para iOS, para Android, y pues bueno, este, eso es parte de lo que podemos hacer para ustedes como servicio, o ustedes pueden comprar la suscripción. La suscripción incluye los escaneos ilimitados. Esto es muy importante. Hay clientes, por ejemplo, que nos adquieren el escaneo por una o dos veces, pero se dan cuenta que necesitan hacer cambios y pues bueno, para eso sirve la suscripción. Entonces, con la suscripción pueden hacer ustedes cuántos escaneos requieran y el número de usuarios no hay problema, no se requiere, no se cobra por usuario ni tampoco por desarrollador. Lo que hacemos en la parte de Appknox es por binario. Para nosotros lo que se cobra es un binario, si es de Android o si es de iOS y cuántas aplicaciones son. Y bueno, muy simple para esta parte. Déjenme ver qué otra cosa les puedo mostrar. La parte de la organización, se puede tener una integración con diferentes, déjenme ver aquí, se pueden crear teams, ¿no? En estos teams crear personas, perdón, proyectos, y de ahí proyectos, asignar los proyectos a los usuarios y trabajar con eso, ¿no? Por el otro lado, déjenme mostrarles qué más. Este, Podemos tener una integración con APIs, podemos integrarnos con diferentes herramientas y plataformas. Aquí está, por ejemplo, si ustedes trabajan con Azure Pipeline, con Jenkins, podemos integrarnos para parte de Bitbucket, CI, GitHub, y también hay integraciones con Jira. Próximamente se va a integrar con Slack, con GitHub, perdón, con GitLab, ¿no? Para que haya una integración con el proceso de CI/CD. Ahorita yo lo hice de manera manual, pero si tuvieran un proceso de CI/CD, se pueden integrar directamente con GitHub o Jira, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tienen la parte de soporte, los manuales están completamente en la plataforma, y pues, ¿qué más? Pues, hasta ahorita creo que es lo que podría mostrarles. Ahorita si gustan en las preguntas podemos tocar más, pero por razón de tiempo, hasta aquí quiero dejar la parte del demo. Okay, Rajesh and Nikita, I finished the demo. I Awesome. would like to proceed to the questions, Question. Yeah. Even the before that, quiz, the as quiz, and the yeah, quiz and the questions. Okay, yeah, so go ahead, please. yeah. Before we go there, I think there is a question for you, Francisco, in the chat by Karen. So Okay. Let me check the chat. Um, ok. ¿Se puede guardar el historial de las evaluaciones realizadas? Sí.
Podemos tener inclusive una comparación. Eso es a nivel de la suscripción. Y sí se pueden tener comparativos, Álvaro, en donde podemos decir qué vulnerabilidades se hicieron en el primer assessment, qué vulnerabilidades en el segundo. Por eso es importante tener el file ID, pero sí, sí se puede. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿se pueden tener comparativos? Sí. ¿Se puede guardar historial? Sí. Ah, Nikita, do you have any more questions I registered? think there's one which just came up just now in the chat window towards the end of it. Alvaro, yes, that was, I have already answered. It's about the comparative. The Awesome. question is if it's possible to have comparatives. Oh, okay, cool then. So One question was about the history of the uh evaluations, and the second one is the comparative. And I answer both. great. So I think any other questions, we'll just give it a minute, just in case if anything else is coming in. And if not, we will hand it over to Nikita for the quiz. Francisco, would you like to just let them know or give them a reminder saying that if they have any questions, we will take it up, and if not, we will hand it over to Oh, Nikita for yes. the session. Si tienen más preguntas, por favor, escríbanlas y las atendemos. Y la otra es también, pues bueno, saben, aquí voy a compartir mi correo, Yeah, donde pueden ustedes también contactarnos. Vamos a mandarles un correo de seguimiento. Ok. there's Dice one. también, duda, a ver, en aplicaciones de César, nos pregunta, duda, ¿en aplicaciones de Flutter también funciona? Sí. No tenemos problema con la parte del código, puede ser Flutter. Si ustedes generan con este generador de código, por supuesto que se puede. Sí. Okay. I have already answered the question from Cesar. Awesome. Okay, I think there's one more coming up, Ok. or rather, Yes. Álvaro, ¿el análisis es únicamente para la parte estática? No. Hacemos análisis estático y dinámico. Ahora no les presenté, pero Appknox tiene una granja de teléfonos móviles y físicos. No son emuladores, y déjenme decirles por qué me di cuenta que eran físicos. Porque una vez prendí la cámara de uno de esos teléfonos y vi la pared del data center. Entonces, obviamente fue curiosidad mía, ¿no? En mi curiosidad de repente de ánimo de hacker que tengo, y vi la pantalla. Entonces, hay una granja y lo que hacemos con el DAS es, si ustedes tienen tokens, les pedimos al menos dos cuentas, user y password, claro, y si tienen OTPs o SMS, trabajamos con ustedes en coordinación para estar haciendo las peticiones y analizamos de manera dinámica. En el análisis dinámico capturamos las APIs y esas APIs las evaluamos también con Appknox, las que estén dentro de la herramienta. Entonces, sí se puede dinámico y de APIs, Álvaro. David nos pregunta que si funciona para apps de Huawei. Sí, podemos trabajar en la parte como Huawei, básicamente está basado en la parte de Android, sí, se puede en la parte de AAB y Appknox ha estado avanzando mucho con la parte del sistema operativo y la respuesta es sí se puede con binarios de Huawei también. I have already answered the question from Álvaro and from David. David Okay. as well. Yeah. So, do you think we should give it a minute or something, or Just to let me ask, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Ahora sí estoy viendo ya todos los mensajes. Ok. No. Uh, Rajesh, I would like to ask you to wrap up the meeting and your awesome? final comments. Yeah, I think thank you so much for joining in, gentlemen. I think it's been a great session. So if you need to get in touch with us, you can write to us directly or visit our website as well. So we will be sharing the recording to all the participants shortly. And you can reach out to us on LinkedIn, either to me or Francisco and the team. Thank you once again for joining in. And I think, Francisco, if you'd like to wrap it up. Yes, thank From you your very end. much. I will say in Spanish that. Yeah. Pues muchísimas gracias a todos los que participaron, desde los que se conectaron casi 10 minutos antes, les agradezco mucho su presencia.
Esperamos poder haber dado información de valor para ustedes y que sea mucho de provecho y sobre todo que nos den la oportunidad de podernos ayudar con este tipo de herramientas automatizadas, que es parte de la estrategia que tenemos en Shield Force para temas de protección. Thank you very much, Rajesh. Thank you very much, Nikita. I appreciate your support and your help. Y see you soon in the next Awesome. Thank you web. so much, Francisco, and thank you guys for joining in as well. You have a good day. Bye-bye. Bye-bye.